Hi friends, this is Dr. Anugraha here and today's topic is Rule of 9. Rule of 9 comes under which subject? It comes under surgery. Okay, surgery nathu burns nathu you will learn about Rule of 9. I'll tell you what that is. See, if a patient comes to you with burns, you should know how much area of his body has been burnt. Okay, അപ്പോൾ എത്ര we take that in percentage. അയാളുടെ ബോഡി സർഫസ് ഏരിയയിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബേൺ ആയി എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. ഒരു ബേൺസ് പേഷ്യൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് how much area of his body is burned. Okay, we call it as the body surface area that is burnt. Etra area ana burn cheyada, first you have to calculate. The reason is, first thing, that's for treatment. Okay, we have burns patient, first we have to give them fluids, right? Burns ഉണ്ടാവുമ്പം the patient is going to have dehydration. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പാക്ലാൻഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയ്ക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ്, ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് എത്രമാത്രം അയാളുടെ ബോഡിയിൽ ബേൺസ് ഉണ്ടായി, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്കിൻ ഗോട്ട് ബേൺഡ്, അത് നമ്മൾ അറിയണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് റൂൾ ഓഫ് 9. നൗ ബിഫോർ ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ്, ഈ ബേൺസ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്തിനാ, വൈ വുഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ? ഓക്കെ, ബേൺസ് ആയിട്ടൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വരാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് ദറ്റ് യു ഗിവ്? ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് റിംഗോലാക്റ്റേറ്റ്. കേട്ടോ, നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിംഗോലാക്റ്റേറ്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സി ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് സെയിം ആസ് പ്ലാസ്മ. ആ പ്ലാസ്മ കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് റിംഗോലാക്റ്റേറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ഗിവ് ഹിം ദാറ്റ്. നൗ റൂൾ ഓഫ് 9. സി ലുക്ക് ഹിയർ, എൻ്റെ പാമിൻ്റെ ഈ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടോ? ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 1%. എൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ എടുത്താൽ പാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് 1%. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, നൗ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, നൗ ലുക്ക് ഹിയർ. ഒരാളുടെ ബോഡിയാണ് ഇവിടെ. സി ദ പെരീനിയം, ദിസ് ഏരിയ, പെരീനിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ തൈസ്. സോ ദിസ് ഏരിയ, ഈ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പെരീനിയത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യു വിൽ സേ 1%. ദാറ്റ് ഇസ് സി. ഈ പാമിൻ്റെ ഏരിയ, ഈ സർഫസ് ഏരിയ ഏകദേശം ഈ പാമിൻ്റെ ഈ സർഫസ് ഏരിയയിലെ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് എ പെരീനിയൽ ഏരിയ ഇൻ ആൻ അഡൾട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് സർഫസ് ഏരിയ. നൗ ലുക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പാം, ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഈ ഒരു ഏരിയ, ഞാൻ ദിസ് ഇസ് 1 പാച്ച് എന്ന് വെച്ചു, ഒരു പാച്ചാണ് ഇത്രയും. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ 9 പാച്ചസ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഈ സെയിം ഏരിയ ഞാൻ 9 പാച്ചസ് ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ 9 ടൈംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ 9 ടൈംസ് ആണ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് is 9%. Okay, now each upper limb, ഓരോ കൈയും, each upper limb is, ഒരാളുടെ ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 9% ആണ്. Each upper limb is 9%. Okay, very important. Okay, now see the front of the trunk, ഈ ഭാഗം, that is 18%. Okay, and back of the trunk, okay, the back, see, ഇതിപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്ക് വ്യൂ, ബാക്ക് എടുത്താൽ that is 18%. so front is 18%, back is 18%. understood? okay, now perineum ഞാൻ പറഞ്ഞു, that is 1 പെരീനിയൽ ഏരിയ. എത്ര, how much it constitutes to the total body surface area എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, it is just 1%. that's very easy to remember. it's a PYQ. പെരീനിയൽ ഏരിയ 1%. okay, now each lower limb, okay, not both lower limbs, each lower limb, ഓരോ കാലും 18% ആണ്. okay, and ഓരോ കൈയും എത്രയാണ്? 9%. okay, can we revise it because this is very important? It's very simple also. So you know what you do? I'll tell you an easy way to memorize it. okay, നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെക്കാം.
Okay, so നമ്മുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ കൈയും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കും ഓരോ കൈയും 9% ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം 18% ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ somebody ask you the front of the trunk, okay, the anterior part of the trunk 18%, posterior part of the trunk 18%, each lower limb 18%. പിന്നെ പെരീനിയം അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല 1%. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് 9 എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ബിക്കോസ് യു സീ ഹിയർ മാൻ, സി എവറി ഏരിയ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 9. സി ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് 9 ആണ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് see the lower limbs it is 18%, 9 2s are 18. So if you take any area it is a multiple of 9, either 9 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 18 ആണ്, except for the perineum. Okay, that is why it's called as rule of 9. Okay, so this you understood. Okay, so that is what I have written here. Rule of 9 is needed to. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം the patient comes to you, okay, patient comes to you and you observe burns on his head and neck, burns on his head, okay, and neck. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് what is the body surface area that got burned എന്ന് ചോദിച്ചാൽ what will be your answer? head and neck എത്രയാ? 9%, 9%. Okay, now another patient comes to you, okay, and his one lower limb എന്താണ് one lower limb, this part is fully burned. Okay, and I'm asking you, what is the body surface area that got burned in the patient? You will say 18%. You will say 18%. And see, it is not just to answer the consultant's question that we should learn. നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? We are calculating it. Okay, we are finding out the body surface area burned so that we can put it into use in Parkland's formula. What is Parkland's formula? That's very important. Okay, very simple also. എടാ, ഒരു ബേൺസ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർക്ലാൻഡ്സ് ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വേറെയാണ് കേട്ടോ, ഇത് അഡൾട്ട്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്. പാർക്ലാൻഡ്സ് ഫോർമുല ഇസ്, ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്? 4 into body weight of the patient. Let's say he is 70 kg, okay, and the total body surface area burned. ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു കാല് മൊത്തമായിട്ടാണ് ബേൺ ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു പോലെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഫുൾ ബേൺ ആയിട്ട് അയാൾ വന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ body surface area in this patient? The body surface area that got burned in this patient, it is 18%. It is 18%. Okay, and what you get, that is the amount of fluid, okay, that is usually in ml ആണ്. So whatever answer you get, that is the amount of fluid that you should give to the patient. Understood? So 4 into body weight into the body surface area that got burned. Simple, no? Okay, well namakku, let us say for example, let me just calculate 1 second. 4 ml, okay, and I'm saying body weight of the patient is 60, okay, and body surface area that got burnt is 18. How much you will get? Let me just calculate. Okay, I calculated. Yeah, so I'm giving you an example. Okay, ഒരു 60 kg patient വന്നു, okay, and അയാളുടെ 1 lower limb fully burned ആണ്. What is the fluid that you will give for the patient? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? പാർക്ലാൻഡ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം. What is the formula? 4 into body weight എത്രയാ? Okay, 60 kg into 18%. 1 lower limb belly affected എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ what you get, okay, that is 4320 എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടും. So this much, okay, this is the ml, okay, 4320 ml is what you should give to the patient. Okay, അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട്, okay, 4320, you have to divide it by 2. Divide it by 2 means make it into half. Okay, so when you make it into half, you will get it as 2160 ml. Okay, okay, now the first half you will give in the first 8 hours, and the next half you will give in the next 16 hours. Okay, this you should just know. Maybe INICT ingane questions varam, but usually Neet PG il itrem, they just ask you previous year question was perineum etra, how much does it constitute to the body surface area, and also some in chela papers they have asked, they have given you the numbers and asked you to calculate how much is the total amount you give to the patient, amount of fluid that you replace the patient. Okay, so once you get the amount, appo 4000 ml kittunengil, you divide it into 2. First half, okay, അത്രയും ml നിങ്ങൾ
first 8 hours lo kodukum, pinne next 16 hours lo the next half kodukum. This is how you should give fluids. Okay, ringa lactate aanu kodukka. Okay, that's a fluid of choice. Okay, now we'll do one question. In the rule of nines, what percentage of total body surface area is assigned to both lower limbs combined in an adult? Okay, you understood the question, no? They are asking രണ്ട് lower limbs okay ഒരു പേഷ്യന്റിന് ബേൺസ് ആയെന്ന് വെച്ചോ, what will be the percentage of body surface area that got burnt? Okay, each lower limb എത്രയാ? It's here 18%, right? Each lower limb is 18%. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ? ഈച്ച് ലോവർ ലിംബ് ആണോ? അല്ല, കമ്പൈൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ 18 + 18 എത്രയാ? 36, right? You have the answer here. Yes, you have the answer here. See, it's 36. Yeah, so it's very simple. Rule of 9, very important question in Neet PG. So see, since we are dealing with a little bit on numbers, it came into my mind about one teacher I had, and a school teacher. Ma'am is her name is Mini ma'am. Okay, she's I think one of the best teachers I had. Maths teacher ആയിരുന്നു, and a tuition teacher ആണ്. I think she's still practicing, and she was so passionate about her job. Okay, I really love people who are very passionate in what they do. And if there is I know that I use a calculator to calculate these things, നേരത്തെ Parkland formula, but I loved learning maths. Okay, so and the reason is because of teachers like her, Mini ma'am. There is no way that she'll see this. Okay, she ma'am had 100-200 students, more than that. Maybe I'll be one of them. So, but I still can't forget her. I really love teachers who have made positive changes in my life. One maths teacher, Mini ma'am. But a wonderful teacher I had, this Priya ma'am, English teacher. She's a wonderful. She made me fall in love with English. Okay, and I write sometimes. I write poems. I write short stories. So yeah, she instilled that love for language in me, Priya ma'am, and a lot of teachers. Okay guys, so I'll see you in the next class. Yeah, so take care, eat healthy.